we take a moment to ask for whatever we want, any dua, any hajat that we have. This is the time to ask, inshallah. صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone. Thank you for making it here tonight. Before we start, we need you guys to come a bit closer. If otherwise we won't start. Okay, before I pass the mic to CD to begin with the Ratibul Fatiha, we'll try to participate as much as we can, and also it'll be great if we can pay attention to the meanings of what we recite. So with that, tafadhal. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مجهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله سماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله
السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاء الراحمين الطف بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلق وهب لنا الخير كله واهدنا بهدى يا أرحم الراحمين ألطف بنا ونستعينك ونستغني عمن سوى يا صاحب الفضل والإحسان نرجو عطايا يا أرحم الراحمين الطفنا في قضاء نسأل كل المطالب كلها في رضا إياك نعبد ونشهد مشهدنا نرى يا أرحم الراحمين الطفنا في قضاء ونشهد أنك ترانا نور عين طابت شواهد مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء
ومن على سنة الهدي يراعي رعاك ومن قرأ للقرآن أو بحق نبأ يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء منك إليك تحقق أن هذا حقق وصار قلبه وقلبهم تلا من صفا يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاء بفهم والعلم والتعزيم يا الحسن هذا لمن كان حظه منك وافر هنا يا أرحم الراحمين في سابق العلم جاءت لاحقا من غدا وأدرك سلعنا يا حيث جئت وجاء يا أرحم الراحمين يسعى ملبي مهبك صار سمع داء منك إليك وخيم حتى سهافنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء على الهنا والمنى والبصر شئت وشاء يا ربي هب لي في رجاك من رجاك يا أرحم الراحمين واقبل دعائي وقربني مع من دعا وأنت حسبي وعوني فاشفيني بشفاء يا أرحم الراحمين ألطف بنا قلبي وقلبي والبسني لباساتك وغذي روحي بذكري واهمني بهما يا أرحم الراحمين ألطف بنا وهبب لي ما لك أستغفر الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين واصدق يقيني وثبتني ثبات أولياء والحمد لله واختمها بطاب هدى يا أرحم الراحمين في قضاء صلاة ربي وسلم ما نزل مسلمك على النبي المصطفى المحمود خاتم الانبياء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء عدد حياة الذي يحيا به من حياة والآل والصحب والهكنا بحزب اسفياء يا أرحم الراحمين في قضاء يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما يا ولي نخاف الصالحين كن موالنا وكاف يا جليس الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا من الخائفين نجنا مما يا نخاف مجيب السائلين رف بنا واغفر وعاف نستعينك يا معين شوف حسن شفاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف فتح المبين جاب النصر وكفي شر المؤذين كفهم عنا كفاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف والعتاد الظالمين حطهم حتى التلاف شرهم فيهم مبين منهم فيهم مضاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف خاسرين مدبرين ذهبوا بالانصراف مرتدين هالكين في شفا جرف الهيام يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف الطغاة الباغين اكفهم يا خير كاب حسبنا الله المعين هو لا خلاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف فالمتوكلين كل شر من مخاف هو رب العالمين وإليه انعطاف يا أمان الخائفين نجنا مما كهفنا نخاف الحسن الحسين من سواه ما نخاف وصلاة كل حين
وسلام الله يا أمان الخائفين نجنا مما تخلق نخاف الهادي الأمين وله أصحاب العفاف ختمها للمسلمين المساكين الضعاف يا أمان الخائفين نجنا مما خارة نخاف الله المتين هو بهم أرحم وراو يا أمان الخائفين نجنا مما يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما يا جنينا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا الله بتوبة توبة مغفرة والجماله دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة وقبول والإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة وقبل والإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأكفان الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا مضى الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا مضى الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب استغفر إلى الله الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج هم الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يا ربي سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا ربي سال بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلال خايف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجاء لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائكة جمع وبجاه بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبينا الجام نبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل بالنبي ابن مريم وبهود الأكرام وبهادون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحى وبجاه الأقطاع والولي الأوى شيخنا بسودان بمشايخ الإسلام أهل علم وحكام والولي ابن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم. We're going to skip to page 33 due to time again. يا علم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عالم الحال لك وجهت امل فامنن علينا بالاقبال وكلنا واصل البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقلبت الأسباب وصدرك بعد ما مال يا عالم سر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا واسع الجود جود الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبده فادر برحمتك يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك أسبل السترا على القبائل ولا خطال يا علم سر منا لا تأتيك الستر عنا الله وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسبي طلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمى ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال ما سر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وابكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا
وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها آفة واشغال يا ويح نفس الغوية عن السبيل سوية أضحى تروج عليا وقصدها الجاه والمال لما سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالإقبال قد استعنتك ربي على مجاوة قلبي أحل عقدة كربي فاقدر إلى الغم ينجل قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فاغفر إلى الغم ينجل قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا عالم سري منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله وأمن عليه بتوبة لا إله إلا الله تغسل من كل حوبة لا إله إلا الله واعصم من شر أوبة لا إله إلا الله لكل ما عنه قد حال لا إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جودك وفضل وبرك لا إله إلا الله يرجى وبطش وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكر وشكرك لا إله إلا الله لازم حمد والإجلال لا إله إلا يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله فلقني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان أجل لا إله إلا الله وصلي في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد الهادي الدال لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله نحمل سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والآصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين
وليس نرجو سواك، فادرك إلى إدراك قبل الفنا والهلاك، يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين، لسالك وليقيم العدل كي نستقيم على ودك القوي، ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب، ضق الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نطاو في كل حين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. لك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا، ويكفي الحسود ويدفع الظالمين، يزيل للمنكرات يقيم للصلوات، يأمر بالصالحات محب للصالحين. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يحو كل الحرام يقهر كل الطغام، يعدل بين الأنا ويؤمن الخائفين. رب سقينا غيث عام نافع مبارك دوام، يدوم في كل عام على ممر السنين. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين، وابعث من الآمنين في زمرات السابقين، بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول. رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على عطاك ربي جزيل، وكل فعلك جميل،
وفيك من لا طويل فجد على طامعين يا ربي ضاق الخناق من فعلي ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذن برهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اغفر المسلمين لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى ذي واختم بأحسن ختام إذا دنا الليل صرام وحان حين الحمام وزاد رشح ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah. Now I'd like to invite our guest of honor tonight, Sidi Danny bin Abdul Rahim. Sidi Danny is an Arabic scholar, translator, and designer. Studied at Zaytuna College, where he received a traditional liberal arts education rooted in the Islamic scholarly tradition. He then later pursued a Master of Arts in Arabic Studies in the American University in Cairo in Arabic language, literature, and the Islamic intellectual tradition. We are very honored and privileged to have you here. And Sidi will share with us the poem of Banat Su'ad. Just to give a little context, it's the first Qasidatul Burda, I believe, and it was read in front of the Prophet. And Ka'ab ibn Zubayr belonged to a clan who, in this time of the Prophet, that poetry was used as a medium to spread messages, basically. So he was from the clan who didn't receive the message. They already didn't receive the message. Well, in fact, they opposed the Prophet until, I don't want to spoil it too much, but something happened in between, and then Qad turned, and so I shall stop there. We shall let Sidi to continue the story, inshallah. Bismillah, tafadal. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنطق كعبا بذكر السعاد تفاؤلا بها وفاز بالإسعاد وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة تنجي قائلها من هول يوم التناد وأن محمدا سيد المرسلين خير العباد وسيد الأسياد وبعد بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غنين الطرف مكبول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصرا منها ولا طول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بماء بذي شبم طاف بأبطها أضحى وهو تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعليل. I thought today would be a nice opportunity to talk about poetry because we read poetry. And poetry has been around even before Islam. So poetry has been around during what we call the Jahili age, Jahiliyyah. And one of those poets was Ka'b ibn Zuhair. Now say radiyallahu anhu wa arda because he is a Sahabi of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Ka'b ibn Zuhair was the son of Zuhair ibn Abi Sulma, one of those great
Jahili poets who had his mu'allaqa, his hanged ode, hung on top of the Kaaba, just how great he was. And as some of you might know, the Jahili poets, they usually talk about three things. Usually do hija, which is a type of invective where they would, curse at someone, make fun of someone. Or they would do the ghazal, which is talk about love. Talk about, times that have been spent with their beloveds. Or they would talk about ritha, which is a type of elegy. When someone passes away, they would talk about, remind themselves of. So Ka'b ibn Zuhair, the Sahabi, comes from this era, comes from this tradition of great, great poet. His brother Bujair was also a poet. Ka'b also had two sons who were also poets, named Uqba wa Awam, and they were also great, great poets. Ka'b and his brother Bujair used to, what I mentioned this now, hija, a type of invective to the Prophet. So he would make fun of them, make fun of him, sallallahu when he spread his message in Mecca. Ka'b would say also things, Bujair will also say also. Until one day, when Fath Makkah happened, Ka'b and Bujair, they left Makkah and they ran away. A lot of people ran away, and they ran to a place then called Abraq al-Azaf. Abraq al-Azaf. So they ran here, Ka'b and Bujair, both brothers, and they ran here up until a time where Bujair said, "Okay, why not you stay here, and I'm gonna go check the Prophet. I'm gonna see what he's talking about and see. He's gonna go to Mecca and see. So he's gonna go to Medina and see, what's this, prophet that people have been talking about, what the Meccans have been talking about." So Bujair said, "Why don't you stay here, Abraq al-Azaf, and wait here, and until I go and check him out and listen to his message, and then come back and see what he says." So Ka'b says, "Okay, I'll wait." So Bujair goes. Bujair listens to the message, and the biographies tell us that he enters into Islam, and he sends word to Ka'b, his brother, who's right now still not Muslim and still doing hijab of the Prophet ﷺ. And Ka'b learns about his conversion. Ka'b learns that his brother Bujair has entered Islam. So we must remind ourselves at this time, the dynamic of pre-Islamic or early Islamic Arabia was very much tied into family relations. So one was connected with one's tribe. Leaving one's tribe was probably the biggest sin you could make. I mean, you can't even think about leaving your tribe, let alone leaving your own brother. So that's, the closest relationship you might have. And I mean, they are both sons of this great, great poet. So the honor and loyalty is much, much greater for someone from this tribe. They're both from the Muzayna tribe. So Ka'b finds out of his brother's conversion. And then Ka'b obviously is upset. And he composes a few lines of poetry. He says, "Ala balligha anni bujayran risalatan, fahallaka fima qulta wayhaka hallaka, taqaka al-ma'munu biha ka'san rawiyatan, fa'anhalaka al-ma'munu minha wa'allaka." So he says, I'll paraphrase it. It's hard to give a direct translation. But what's this message you've accepted, Bujair? Right? He wants to say, the person he's saying, can someone convey this? What they did was that Bujair sent him a message, and he's going to send the message back through like intermediary because they're both living in different locations. So he said, can someone send Bujair a message and say, what is this that have you really accepted Islam? And he says, woe to you, basically, wayhak. So this praiseworthy person, he refers to the Prophet as Al-Ma'mun. Note that even though he's upset that his brothers accepted Islam, he still refers to the Prophet as Ma'mun because that's how he was known. He was Amin wal-Ma'mun. So even in his invective of making fun of him, he still calls him Al-Ma'mun because that's how he was known. So he says, Ma'mun, the praiseworthy one, sallam, has given you this nourishing drink, and he gave it to you once and gave it to you twice. And then he goes on to say, this is a religion that your father and forefathers have never, adopted. You basically left the family, and even by converting to Islam, you basically left your own brother. So word gets to Bujair, who's now in Medina, and Bujair learns of it, and Bujair sends another line of poetry, sends a few lines of poetry back.
to send to Ka'b. So he says, من مبلغا كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم لا إلى الله لا العزى ولا اللاتي وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. He says, will anyone send Ka'b a message? Is that really what you're making fun of is really the correct religion, is really the correct creed. And it's to Allah and not Lat or Uzza, which the deities back then, that it is through Allah alone that you'll be saved when the end of time comes. He says, لَدَى يَوْمٍ لَا يَنْجُو وَلَيْسَ بِمُفْلِتٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا طَاهِرُ الْقَلْبِ وَمُسْلِمُ. On a day where no one will be saved except someone who's of pure heart and who has entered into Islam. And this is one of those great lines of Bujair. He says, فَدِينُ كَعْبٍ وَلَا شَيْءَ دِينُهُ وَدِينُ أَبِي سُلْمَ عَلَيَّ مُحَرَّمُ. He says, and the deen of Ka'b, and his religion is nothing, he's saying to his brother, your religion, whatever you're on, is nothing compared to Islam. And also the deen of our father, our father Abi Sulma, the father of Ka'b ibn Bujair, is nothing. And it's upon me, it's prohibited because I've entered into Islam. So you can imagine Ka'b receives this, and he's taken aback. But at the end of the poem, like he sends a little annotation, he says, why don't you just come to the Prophet ﷺ, and just enter into Islam? Because the Prophet ﷺ had already said that فَمَنْ لَقِيَ كَعْبًا فَلْيَقْتُلُ. He said to Bujair, when he had learned about what he said about Prophet ﷺ, he said, whoever sees Ka'b, let him kill him. So he's basically sent a standing order, execution order to Ka'b. But Bujair says, okay, but why don't you just come? Because even if you make tawbah, the Prophet ﷺ is not going to kill you. He's not going to turn you around. He's going to turn you back. So Ka'b is scared at this point. He goes to his tribe Muzayna to try and seek refuge. And they don't give him refuge. And then he goes to different people to find refuge and seek safety, until no one gives him any more safety anymore. And he makes the decision, okay, I'll go to Medina. And he says, I will go to Medina. And he goes to Medina. Before he gets there, he bumps into someone from the Juhayna tribe that some people say it is Imam Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajha. And it's around Fajr time, and they both come. And the man from Juhayna, who some people say, or some people say it's Ali ibn Abi Talib, says, هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إليه واستأمنه. They said, go to Prophet ﷺ right now and just ask for safety and basically, make tawbah to him. And at this time, Ka'b had already known how the Prophet ﷺ looked like. Okay, through all the descriptions they've heard, Ka'b had already known how the Prophet ﷺ looked like. So when he saw the Prophet ﷺ, he knew that he was the one. But the Prophet ﷺ did not know how Ka'b looked like. So this is the amazing part. And it's hard to talk about it because it is a very intense moment between a poet and someone who's done so much wrong through his words. And he comes to the Prophet ﷺ, and the Prophet ﷺ really does not give even a second thought about accepting him. So he goes to the Prophet ﷺ, and they say that وَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ. He goes on Salam and he puts his hand on the two hands of the Prophet ﷺ, and he says, إِنَّ كَعْبَ ibn Abi Zuhair جَاءَكَ لِيَسْتَأْمِنْكَ تَائِبًا مُسْلِمًا. He says, Ka'b says to the Prophet ﷺ, Ka'b has come to seek safety from you, making tawbah and wanting to accept Islam. هَلْ أَنْتَ قَابِلٌ مِنْهُ إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِهِ. He said, will you accept him if I bring Ka'b myself? This is Ka'b talking, but he's talking in third person. He says, will you accept his Islam if I come and bring him myself? And the Prophet ﷺ says, no. And Habib Umar has a very short video on the conversion of Ka'b, and he says, this is Prophet ﷺ, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, that he doesn't speak out of his own desires. He doesn't have any desires. I mean, there's no need for him to turn away. The Ka'b here is coming sincerely to accept Islam, and the Prophet ﷺ did not give any second thoughts about accepting him. And after the Prophet ﷺ said, Naam, yes, I will accept, Ka'b ibn Zuhair says, and Ka'b ibn Abi Zuhair. I said, I am Ka'b ibn Zuhair. And he says,
And the Prophet said, الذي يقول مقال. He said, the one who's been saying all these things. And then he looks to Abu Bakr on the side, and he asks Abu Bakr to read those lines of poetry where he made fun of the Prophet. So Abu Bakr recites, سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. And he said, the one that you said here, that the praiseworthy one has given you a nourishing drink, and is giving you it twice, and giving it once, and giving it twice. And Ka'b, this is a confusing part. Ka'b says, no, I didn't say that. So I don't know whether he's trying to, mess around, turn around. He said, I didn't say that. Bal innama qult. He says, rather I said, سقاك أبو بكر بكأس روية فأنهلك المأمون منها وعلك. He said, no, I said Abu Bakr gave Bujair a nice nourishing drink, which is Islam, not Muhammad. So whether he's trying to, divert the blame, or he's trying to, put the blame on someone else, or maybe he did not say it, but maybe there was a transmission between poetry between Ka'b and Bujair. There was a bit of confusion. Allahu A'lam. And once he has said that, someone from the Ansar, so he had Muhajirin and the Ansar. Someone of the Ansar comes and says, دعني وعدو الله أضرب أنوقه. He said, Ya Rasulullah, leave this guy to me and let me chop off his head. Okay, this is what one of the Ansar said. And the Prophet said, دعه عنك فإنه جاءنا تائبا نازعا. He said, leave him. He's come to us making repentance and leaving his disbelief. And some say, some of the narrations say that Ka'b was upset at the Ansar because in his poem, he gives praise to the Prophet ﷺ, and he praises the Muhajirin, but he doesn't praise the Ansar because of someone who wanted to, someone was upset at him and wanted to take off his neck, take off his head. But the Prophet ﷺ said no. So this is the story behind Ka'b ibn Zuhair, who after this recites what will be one of the greatest, without any exaggeration, one of the greatest Arabic poems has ever existed. And it's known as, I'll explain later why, it's known as the Burda, because some people say the Burda of Imam al-Busiri, rahimahullah ta'ala, is the Bur'a, because the Bur'a means something like an alleviation, because Imam al-Busiri was paralyzed from the waist down, and he had a dream, and he composed the Burda, and after he composed the Burda, he had a dream after he composed the Burda, and he was healed by his sickness. So Ka'b stands up in front of the Prophet ﷺ and recites, بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفدى مكبول وما سعاد قداة البين إذ رحلوا إلا أظنوا صديد الطرف مكبول. Okay, I recited it all the way until تنفي الرياح القضاء عنه. Try to understand it without context. Okay, what the poem is trying to say. Whether Su'ad, the Arabs, before they wanted to start a poem, they would start by doing what we call tashbib. Okay, they would basically talk about the loved one that's departed. For example, like Imrul Qais, he said, كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي من ثقة اللواء بين الدخول فحوملي. So let's talk about the beloveds that were between Hawmal and Dakhul. That's how they would start a poem. They would talk about, whether or not they were real people, whether or not they were the real beloveds, we don't know. All the commentators on Banat Sa'ad say we don't know. Some people say it's his wife, some people say it's not person. But an editor had once had explained that the Arabs also do this. They will make up someone just so that they could express the feelings that they had. So we can also perhaps think that, if the opinion that Su'ad is not a real person, that the Ka'b came to the Prophet ﷺ with all this emotion of feeling bad, okay, all this emotion of loss. And in order to express it, he had to express it through poetry. And, you can say, I'm sorry, right? As someone modern might say, I'm sorry. But that's not how the Arabs thought about things. They wouldn't just say sorry. They would give, for example, a 60-line poem expressing, their regret and their sadness, and then they'll praise the person they'll praise the most praised. And this is
hard to talk about it without context. I think I can say, I think there will be another session later on talking about Banat Su'ad and what the poem actually means. Because the first part is the tashbib, which is, the love sickness that he talks about Su'ad. Su'ad has left him, he's now lost without Su'ad. And then he talks about Su'ad is now gone to this far, far land. Okay, this beloved of mine is gone to this far, far land. And she's so far that you're going to have to take a camel. And this is not some ordinary camel. It's going to be a specific type of camel. And he's going to explain what type of what camel that is, right? The camel's going to have to be strong. Camels have to be, a certain color. The camel's going to have to be able to do certain things. And then after he's done all that, he says, أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم بي أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. So he says, he gets to this part where I've been told that Prophet ﷺ is giving me a threat, but forgiveness from Prophet ﷺ is what is hoped for. And I'll paraphrase, he says that I'm standing right now at a place and I'm seeing what I'm seeing and I'm hearing what I'm seeing, that even if an elephant were to stand in this room, it would tremble and it would shake out of fear. But even though it would shake in fear, the Prophet ﷺ would still give it safety. So this is how he's really praising the Prophet ﷺ. That even after all this, I've said, the Prophet ﷺ, for who he is giving me safety. And then he goes, a few lines before he ends, the last part before he goes into the praise of the Muhajirin, and this is where I'll stop, because I don't want to go into the tashbib just yet without giving it its proper due. He says, إِنَّ الرَّسُولَ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ. Says the Prophet he says, verily the Prophet is a sword by which it is illumined, an Indian blade, an Indian sword, from the unsheathed swords of God. And in other narrations, it is said that he used the word إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ. Very Allah, the Prophet ﷺ is a light which is illumined from among the unsheathed swords of God. Because the Arabs, when they wanted to welcome someone into their tribe, they would raise their swords and it will shine from the moonlight, and that's how they would know where the tribe is. And he's likening the Prophet ﷺ like that. He's likening him to a sword by which it is raised up and is illumined, and because of that sword, we know where the what the right way is, and that's how he's praising the Prophet. So I'll stop here, and it's a beautiful poem, and may Allah be pleased with Ka'b ibn Zuhair and Bujair radiallahu anhu wa arda. أقول قولي هذا أستغفر لكم ولسائر المسلمين والمسلمات. When you hear more about this poetry, you can catch Dani again this Saturday and Sunday. I will be posting the details on our social media soon. Keep an eye on it, and hopefully you can join us. Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah. يا أهل العقول السالمة وللقلوب العالمة قوموا بهم بعازمة وبصدق نية جازمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. ويا إليه المنتهى قد قال أرباب النهى. يا الله بها، يا الله بها دواء عجيبة تامة. يا الله بها، يا
الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا الطف بنا واغفر لنا واختم بخير عندنا إبان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وتعاتنا القري كل له منه نصيب كان دان أو نسيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا متأتوا وغسلوا وكفنوا وشيعوا والحادوك وصرت جيفا خاما يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كل يا معين إذا رشح عظمه الجبين واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنياك ما هي للمقر وإلا ما هي للممر فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كسائمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كل زلال لكن لنا فيك أمل تحيي العظام راما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يلحان حيل انتقال والعمر ولا في ضلال لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة وابن بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة وابن بحسن بجاه والد فاطمة وابن بحسن الخاتمة بالقبول. Al-Fatiha, upon which the blessings are a gift for our beloved, our love, giver of shafa'at to us, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam, and also for the Prophet's messengers and his family and companions, and for the companions of the companions who followed his path to the days after, and for the pious servants. Allah raise their station in paradise, protect us like He protected them, help us like He helped them, include us among the people who are given shafa'at, give welfare to us because of their blessings, give love to us from them, us to follow their deeds and manners, and group us with their group. Al-Fatiha. Following that, read Al-Fatiha where its rewards are present for those who served coffee, incense and blessings, and whoever who came that brought service for us or who provided service to us. Becomes the reason for the gathering of this place, and also to the readers and the listeners. Allah beautify their state. Help them to have their deeds received by Allah, bring forgiveness parents and of their parents and our parents, including the whole of the Muslims, to gather our hearts in the state of taqwa and protect us from all harm and trials together with a safety that's long-lasting and sufficient. Al-Fatiha. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Couple of announcements. There'll be another session with CD. This Sunday, isn't it? Sunday. There's also sunset. Sunset wind down at Muka 3 on Saturday. That shall be all. Thank you so much. May Allah accept and be pleased with us. May we be inspired by this reading. May we be not just want to be someone who wants to visit the Prophet, but someone that the Prophet wants to visit us. Inshallah, we see you in the next gathering. We shall comments with Isha. Azza wa billahi taufiq udayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la